Dear students, I welcome you all to watch this video. In today's video, let me discuss about the books of original entry. At the outset, let's know about the meaning of books of account. The books in which the business transactions are recorded are called books of accounts. And the books of account includes two types: the book of original entry and the principal book of account or the book of final entry. The journal is called the basic book of original entry and the ledger is called the principal book of account. Let us discuss first about the books of original entry. What it means? Books of original entry refers to book wherein the transactions are recorded for the first time. It is the book wherein the transactions are recorded for the first time. The book in which transactions are recorded for the first time is called Book of Original Entry. The book in which the transactions are recorded for the first time is called Book of Original Entry. And as I told you, journal is the basic book of original entry. Journal is the basic book. It's the fundamental book of original entry, or it's the book of prime entry. Then, in large business organization, this journal is classified into different special journals, or also called subsidiary books, like cash book, then purchases returns book, sales returns book, bills receivable book, bills payable book, and the journal proper. And all these books we are supposed to discuss in the next topic, that is recording transactions 2. And here we are supposed to discuss about journal. Let's discuss first the meaning of journal. What is journal? You know, the transactions are first recorded in this book. Transactions are first recorded in this book. ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲೋ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ original entry. Journal is the basic book of original entry. Journal is the basic book of original entry. The term journal is derived from the French word jour, which means a day. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಜಾರ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಜಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ, ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ, ರೋಜ್ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ರೋಜ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಾಗಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ಬರೆದಾಗಿಲ್ಲ, ರೋಜ್ ಕೀರ್ತಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ derived from French word jour, which means a day. Therefore, journal is a book of daily record. It is a book of daily record. And in this book, transactions are recorded in the chronological order. In the chronological order means in the order of days. Means the transaction that has taken place first will be recorded first. The transaction that has taken place next will come next in the order of dates, as and when they take place.
It's a book where transactions are recorded in chronological order as and when they take place. So it's a book of daily record. Journal ಅನ್ನೋದೇನು? It's a basic book of original entry. ಮತ್ತೆ it's a book of daily record. ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅವು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾವ, ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. Transaction that has taken place on 1st November will be recorded on 1st November. Transaction that has taken place on 2nd November will be recorded on 2nd November. Like that. In the order of dates, transactions will be recorded in this book. Such a book is called journal. And let's move on to see the features of journal. Already I told, journal is a book of first entry. It's a book of original entry or the book of first entry, or it's also called book of prime entry, because for the first time transactions are recorded here, so it's called book of first entry. And the transactions are recorded here. Transactions are recorded here in the chronological order. Chronological order means the order of dates. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Order of dates. And one more feature is it contains both debit and credit aspects of each transaction. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ and the other one is the benefit giving aspect, and technically called debit aspect and credit aspect. ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ. So it contains both debit and credit aspects of each and every transaction. And soon after recording the transactions in the journal, the record is supported by a narration, a brief description. It should be supported by a brief description about that transaction, and that description is called narration. So each journal entry contains, or each journal entry is supported by a narration. These are the features of journal. So it's a book of original entry. It is a book wherein transactions are recorded in chronological order, that is in the order of days. Then it contains both debit and credit aspects of each and every transaction, and it is supported by a description called narration. And now let's see the meaning of two or three important terms: journal entry, journalizing, and the narration. What is this journal entry? The record of transaction in the journal is called journal entry. ನಾವು ಏನನ್ನ ಬರೀತೇವೋ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು? ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ in the journal is called journal entry. The record of business transaction in the journal is called journal entry. And second one is the journalizing, another important term. What is journalizing? The process of recording the transaction. The process of recording the transaction in the journal is called journalizing. Remember, the record in the journal is called journal entry. ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್. ನೀವು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೀವು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ, ಹಾಗೇನೆ the process of recording the transaction in the journal is called journalizing. Journal ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಕ್ಟ್ ಗೆ
journalizing. It's the act or the process of recording the transaction in the journal. The act or process of recording the transaction in the journal is called journalizing. And one more term is narration. Already I told. What is this narration? It is the brief description about the journal entry. Journal entry ಅನ್ನು ಬರೆದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. That is called narration. And remember, no journal entry is complete without a narration. Narration ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ journal entry incomplete ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. No journal entry is complete without narration. So, narration is the brief description or explanation of the transaction given below the journal entry. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು? Just below the journal entry. Narration is a brief description or explanation of transaction given below the journal entry. These are three important terms in connection with journal: journal entry, journalizing, and narration. What we have seen here: journal, the meaning, features, and the meaning of journal entry, journalizing, and narration. Now, let me move on to see the format of journal. Journal ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ? Format of journal or specimen of journal. ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು? You know, accounting is a process of generating the information systematically. Systematic ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? Records should be systematic so that the decision makers can take the decisions easily. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. Format of journal. So first, the heading journal or journal of a particular person, or at the top even you may write the name of the organization. So here journal. Then draw the columns. How to draw? Journal usually contains 5 columns. First column is meant for recording date, then particulars. Draw the columns, 5 columns, and take the heading for each column. First column is date column, second column particulars column, second column is particulars, third column LF. What is this LF? LF is the short form for ledger folio. Let me tell you later. Then debit amount rupees, credit amount rupees. This is the format of journal. Date, particulars, ledger folio, debit rupees, credit rupees. Okay. Now let's see why these columns are used, or what we are supposed to write in a particular column. Date column. Why date column is meant for? Why particulars column is to be used? And why ledger folio column? Why debit column? Why credit column? Let's see now. The first column is date column. You know, the date column is meant for recording the date of the transaction. ಯಾವ ದಿವಸ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಲ್ವ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಂತಹ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. So the date column is meant for recording the date of the transaction, and particulars column is meant for recording the account to be debited and the account to be credited. You know, journal contains both aspects, debit aspect and credit aspect. The particulars column is meant for recording the account to be debited and the account to be credited. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ the account to be debited and the account to be credited will be returned. And the LF means ledger folio. What's this ledger folio? Ledger means principal book of account. I told earlier. Ledger is the principal book or book of final entry. ಅದು ಈ ಜರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Folio means, look at the word in there, FOLI. Folio means in our language page number of the ledger or page number of the book is called folio. If it is ledger folio, it is the page number of the ledger.
So the ledger folio column records the page number of the ledger where the relevant account appears. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಲೆಜರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಲೆಜರ್ನ ಯಾವ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಲೆಜರ್ folio column is meant for recording the page number of the ledger where the particular account appears or where the particular account is opened. Okay. Next, the debit column is meant for recording the amount to be debited, and the credit column is meant for recording the amount to be credited. The credit column is meant for recording the amount to be credited. This is how journal is to be prepared. You know the format. Journal, you have to write the heading at the top, then you have to draw 5 columns. Date, which is meant for recording the date of the transaction. Particulars column, meant for recording the account to be debited and the account to be credited. And the ledger folio column is meant for recording the page number of the ledger where that particular account appears. And the debit column is meant for recording the amount to be debited. And the credit column is meant for recording the amount to be credited. Amount debit ಆಗೋದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. Okay, this is the format of journal. Now let me take one example. And before taking the example, you should know how to prepare the journal or how to record the transaction in the journal. First, you have to draw the format. It involves 5 columns: date, particulars, ledger folio, debit, rupees, credit, rupees. 5 columns. Okay, and you will be given with a transaction. And first step is you have to identify the accounts involved in that transaction. Then you have to identify the type of the account, and then you have to apply the rule of debit and credit for each category of account. You know, there are 5 types of accounts: assets account, liabilities account, capital account, expenses or losses accounts, revenues or gains account. Okay, 5 types of account. And the rule you should know at any point of time. ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ರೂಲ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್? ಡೆಬಿಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್; credit, decrease in asset; liabilities, debit, decrease in liabilities; credit, increase in liabilities; capital account, debit, decrease in capital; credit, increase in capital; expenses, debit, increase in expenses or losses; credit, decrease in expenses or losses; revenues, debit, decrease in revenues or gains; credit, increase in revenues or gains. ಈ 5 ನಿಯಮ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೂಢಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ನೌ one example. See, look at the transaction. Suresh commenced business with cash rupees 15,000 on 18th November 2020. Suresh commenced business with cash rupees 50,000 on 18th November 2020. Now let me show how to record this transaction in the journal. The format of journal we have taken. So once again you take the format, write the heading journal, draw the columns, 5 columns. Columns draw ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Date, particulars, ledger folio, debit, rupees, credit, rupees. Ready? Then what step we are supposed to follow? Suresh commenced business with cash rupees 50,000 on 18th November 2020. Date column is meant for recording the date of transaction, 2020 November 18. Particulars column is meant for recording the account to be debited and account to be credited.
Here, first step is we have to identify the accounts involved in this transaction. We have to identify the accounts involved in this transaction. ಯಾವ account ಇದೆ? Suresh commenced business with cash rupees 50,000. One account is cash account. ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. So one account is cash account. And we know every business transaction contains at least two accounts. ಇನ್ನೊಂದು account ಏನು? See, when the owner of the business brings cash or any other asset to start the business, it is called what? It is called capital. You know, the money or money's worth invested by the proprietor into the business is called capital. So two accounts involved here are cash account and capital account. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But you should be able to identify in this way. Here, the transaction involves two accounts, that is cash account and capital account. Then the next step is you have to identify what type of account they have. Two accounts are here, cash account and capital account. Cash account, what type of account? Cash account is an asset account. ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ and capital account is capital account. Two accounts in order: cash account, capital account. Asset account, cash account, asset account. Capital account, capital account. Now apply the rules. What are the rules? Apply the rule. Cash account, what type of account? Asset account. What is the rule of debit and credit for asset account? Debit, increase in asset. Credit, decrease in asset. Debit, increase in asset. Credit, decrease in asset. When owner brings cash to start the business, asset increases or decreases? Asset increases. Asset increases. When owner brings cash to start the business, the asset of the business increases. Actually, it's the beginning. ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೀರೋ ಇತ್ತು. ಅವನು 50,000 ತರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಶ್? 50,000 ಆಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ cash increases means asset increases. So here debit increase in asset. Asset value ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ asset account ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So account to be debited is here cash account. Cash account ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Cash account is an asset account. Asset rule for asset account is debit, increase in asset, credit, decrease in asset. Here cash comes in, so asset increases and hence cash account should be debited. Okay. And the other account is capital account. ಎರಡೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಆದರೆ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್? ಡೆಬಿಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್, increase in capital. Here capital increases. Earlier there was no capital, now 50,000 brought in, capital increases, so capital account should be credited. So here cash account is to be debited and capital account is to be credited. I hope it is very clear. How to analyze the transaction? Suresh commenced business with cash rupees 50,000. Two accounts involved are cash account and capital account. Cash account, asset account. Capital account, capital account. Cash account, asset account, rule of debit and credit. Debit, increase in asset, credit, decrease in asset. Here cash comes in, means cash increases, means asset increases, and hence cash account should be debited. Capital account rule: debit, decrease in capital, credit, increase in capital. Here capital increases, so capital account should be credited. Therefore, the journal entries, while writing the journal entry in the particular column, you have to write first the account to be debited. Account to be debited should be written first. Which account is to be debited here? Cash account. Cash account, debtor, DR. Debit record, DR. Full form ಏನದು? Debit record. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. DR means debit record. Cash account, debtor. Cash account ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. For the time being, it's sufficient to know that debit means here debit record. Cash account,
debtor rupees 50,000 ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆದದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು cash account debtor rupees 50,000 to capital account cash account debtor rupees 50,000 to capital account ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ capital account ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಲೈನ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಟು ಅಂತ ಇದೆ all account credited will start with the word to capital account ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ cash account debtor to capital account amount same rupees 50,000 ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ rupees 50,000 ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 50,000 ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ rupees 50,000 ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 50,000 and we have seen no journal entry is complete without a narration. Just below that entry, you have to write a brief description. That is narration. What is the narration here? Started business with cash or business commenced with cash. How to write? Started business with cash. This is how a journal entry is recorded. Cash account debtor rupees 50,000 to capital account rupees 50,000 narration started business with cash. I hope it's very clear. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು ಸುರೇಶ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 50,000 ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು we have to find out the accounts involved cash account capital account cash account asset account rule debit increase in asset credit decrease in asset here cash increases means asset increases so cash account should be debited capital account rule debit decrease in capital credit increase in capital here capital increases so capital account should be credited therefore the journal entry is cash account debtor rupees 50,000 to capital account rupees 50,000 started business with cash ಇಷ್ಟನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಸುರೇಶ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 50,000 ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು he deposited rupees 10,000 into bank on 19th November 2020 ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ 18ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 19ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಸುರೇಶ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಿಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಡೆಬಿಟ್ rupees credit rupees ಈಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು he deposited rupees 10,000 into bank on 19th November 2020 first identify the two accounts involved identify the two accounts involved what are the two accounts involved here one is the bank account and the other one is the cash account he deposited what he deposited cash so cash account one is the cash account and the other one is where he deposited it into bank ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ is an asset bank account is also an asset account and now apply the rule what the rule says for assets debit increase in asset credit decrease in asset debit increase in asset credit ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್
he has brought rupees 50,000 to start the business. 50,000 ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ 50,000 ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 50,000 ಇತ್ತು, 10,000 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. 10,000 is deposited into bank. How much cash remains in the cash counter? Only 40,000. Means because of this transaction, cash decreases. Means asset decreases. So cash account should be debited or credited? Cash account should be credited here because it results in decrease in the value of asset. Asset value decrease ಆಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಆ asset account ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Bank account, asset account. When you deposit cash into the bank balance increases. Isn't it? Earlier there was no account as it. Now you have deposited 10,000 into your account. So from 0 to 10,000, bank balance increases, asset increases, and hence bank account should be debited. Bank account should be debited because the rule says debit increase in asset. Bank account should be debited. Now make the journal. Which account is to be debited here? Bank account is to be debited. So write first the bank account. Account to be debited should be written first. Bank account debtor. Amount how much? 10,000. Write it in the debit column. Remember, amount to be debited should be written in debit column. Bank account debtor rupees 10,000. To which account? To cash account. Bank account debtor rupees 10,000 to cash account. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. So bank account debtor rupees 10,000 to cash account rupees 10,000. Where you have to write 10,000 here? You have to write 10,000 in the credit column in front of the cash account. Bank account debtor rupees 10,000 to cash account rupees 10,000. Narration: deposited cash into bank. Deposited cash into bank. And after writing the transaction, you have to write. You have to draw one line only in particulars column. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಆ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗುದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು pass a journal entry for the given transaction. Once again I repeat, the second transaction, he deposited rupees 10,000 into bank on 19th November. What you have to do? You have to identify the accounts involved, that is cash account, bank account, cash account, asset account, bank account, asset account. Rule: debit, increase in asset; credit, decrease in asset. Here cash decreases as cash is deposited into bank, cash decreases, so cash account should be credited. Bank balance increases, so bank account should be debited. So the journal entry is bank account debtor rupees 10,000 to cash account rupees 10,000. Narration: deposited cash into bank. This is how journal entry is to be passed, or transactions are to be recorded in the book of original entry, that is journal. Journal ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ you will get a clear idea. Okay, thank you.